Hey guys, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐ பவர் பேங்க் ஃப்ளிப்கார்ட் செல்லில் வாங்கியிருக்கு. ஸோ அதோட அன்பாக்சிங் நான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதோட லாங் டேர்ம் ரிவ்யூ வேணும்னா சொல்லுங்கள், நான் யூஸ் பண்ணிட்டு போகிறேன். ஆனால் நிறைய இருக்கும். இன்கேஸ் வேணும்னா நான் யூஸ் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன். ஓகேவா? I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. All I got is working. Never stop searching. Never quench the thirst. நம்ம 2K விட்டுருக்கோம். நம்ம அந்த சேலில் வந்து பேங்க் ஆஃபர்லாம் போக 1619 போகும். ஸோ நீங்கள் ஆக்சிஸ் பேங்க் இல்லை ஐசிஐசி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் இந்த எஃபெக்டிவ் ப்ரைஸ்க்கு வாங்கிக்கலாம். சைடில் எதுவும் போட்டு ஒரு எம்ஐ பவர் பேங்க் 20,000 mAh வேரியன்ட் ஸோ இது 18 வாட் குயிக் சார்ஜ் PD 3.0 இருக்குது சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ உங்கள்கிட்ட PD டெலிவரி சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி டிவைசஸ் இருந்துச்சுன்னா இது உங்களுக்கு வந்து சூப்பராக இருக்கும். எம்ஐயில் வந்து குயிக் சார்ஜ் 3.0 சப்போர்ட் பண்ணும். நீங்கள் இதில் PD சப்போர்ட் இருந்தாலும் அது சப்போர்ட் பண்ணும். பட் இந்த ரேஞ்சு இப்போ OnePlus இந்த மாதிரி ஃபோன்ஸ்க்கு சப்போர்ட் ஆகும். You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them. Yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily. Spreading like a radius. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of bleeding biography. This freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you see greatness? Trust me, you can take it. கேபிள் சார்ஜர் டைப் சி USB to டைப் சி கேபிள் ஒன்று இருக்குல்ல. ஸோ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா பவர் பேங்க். ஸோ இது பிளாக் கலர். உள்ள பிளாக் கலர் USB to டைப் சி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான் பாக்ஸில் வேறு எதுவும். ஸோ இப்போ நம்ம பவர் பேங்க்கை பிரித்து பார்க்கலாம். கையில் பிடிக்கிறதுக்கு அந்த அளவுக்கு grip இல்லை, கொஞ்சம் டெக்ஸ்டர் அவ்வளோ இல்லை, வழுக்குது. ஸோ நீங்கள் பார்த்து தான் ஹேண்டில் பண்ணணும். அது பவர் பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா சைடு இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதில் எல்இடிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று 25% எல்இடி பண்ண. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 USB-A, ஒரு டைப் சி அண்ட் ப்ளஸ் மைக்ரோ USB இன்புட் போட்டு தான் ஒர்க் ஆகும். அண்ட் டைப் சி இன்புட் அவுட்புட் ரெண்டுக்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். The enemy think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. ஸோ இது எம்ஐயோட ஃபோனில் தான் நான் செக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ டைப் ஏ டு டைப் சி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து குயிக் சார்ஜ் கிடைக்கும். நார்மலாக சார்ஜில் போட்டிங்கன்னா ரேபிட் சார்ஜ் காமிக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது குயிக் சார்ஜ் காமிக்கும். ஸோ 18 வாட் இருக்குது சப்போர்ட் பண்ணது. எம்ஐயோட ஓன் சார்ஜர் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஐ திங்க் 2 hours ஆகும்னு நினைக்கிறேன். பவர் பேங்க் வந்து 0 to 100 சார்ஜ் ஆகும். அவ்வளோதான் பேசுகிறேன்.